Picture Film Club podcast. One of the great things that I like about doing this podcast is that I get to talk to filmmakers from all different walks of life, and not only understand the filmmaking process, but actually understand the reason behind why filmmakers make the films they do, and a lot of the kind of social and cultural impacts of those films. And so my guest today is a very special one, our first international guest, all the way from Brazil, Vanessa Oliveira. Como vai você? How are you doing? Eu vou bem, obrigada. I'm pretty fine, thanks. I just wanted to start with your own sort of journey into documentary filmmaking. How did you get started in filmmaking? Ele gostaria de começar a conversa perguntando como você começou com os documentários. Os documentários eu comecei com uma necessidade, acho que familiar, porque eu já trabalhava com cinema, trabalhava em outras áreas do cinema, e quando a minha mãe morreu, minha mãe foi assassinada junto com a minha filha e com a minha avó em Londrina, no sul do Brasil. E quando elas morreram, e eu estava por um processo de luto muito intenso, mas eu já havia feito alguns registros da minha mãe, pensando em fazer alguma coisa com ela, sobre ela, em outro contexto. E quando quando ela partiu, eu tinha esse acervo e resolvi, como forma de cura também, resolvi fazer esse documentário. So when I started filmmaking, especially a documentary, it starts for a very personal reason. Some years ago, my mother, my grandfather, and my child was killed in Londrina, in Paraná State in Brazil, and that tragedy moved me to create this first film, because I had some images of my mother, because my mother was a very important person in the Black culture here in Brazil. So I had some images of her, and I was planning at that time to do something with all that material. And when the tragedy happened, so I decided to produce this first film. How do you, one thing, a continuous sort of conversation that's happening, particularly in the UK and in America, is about, I guess, the representation of what you might call Black people, or people from the African diaspora in those relative countries. And how have you found depictions of, I guess, Afro-Brazilians, or what the term that you would have for Black people in Brazil, and how did you see those depictions growing up, and were they positive or were they limited in range? Ele perguntou sobre a questão da produção audiovisual, sobre afro-brasileira, né, da questão dos negros e negras estarem produzindo e como eles estão sendo representados nessa produção. Como você vê esse processo no Brasil? É um processo muito bonito, porque desde quando eu comecei a trabalhar com imagem, foi no teatro nos anos 90. E hoje
até hoje, a participação dos negros na área artística e especialmente audiovisual cresceu muito. O fomento que o governo do passado deu para que houvesse mais iniciativas e técnica, e isso é muito, muito bonito, muito bacana. In the past few years, here in Brazil, we faced a very huge growth, and in this particular area of the movie production, because we have a lot of helps, financially helps from the government, especially for what we call here in Brazil the Afro-Brazilian movie production, or the black production as we call here. So we have a lot of money invested, so we have a huge development, not just in direction, photography, production, sounding, but in a huge technical areas. So we have there's a huge growth, and it was a very positive moment for us here in Brazil, even though in the very recent years, all these investments of the government is not happening anymore. So, but even though we have a strength, we have organized groups now, and that we can talk about our productions and even these ways of financing our films. I guess what made that change to sort of occur, where there was this growth in productions and black filmmaking in Brazil? What would you put that growth down to? Quais as razões que você diria para ter tido crescimento e depois uma diminuição? Investimento do governo. Acho que o fomento, né? Teve cortes, a gente teve cortes drásticos dentro da cultura. Então aí a gente sabe que nesses cortes somos os primeiros a ser bem sacrificados. Então é natural isso acontecer nesse momento. Então estou vendo bastante alegrada do audiovisual aqui se mexer sozinha mesmo. Todo mundo, mas tá difícil, tá apertado, não está fácil. Mas a gente, uma vez que nós entramos e tivemos fomento e vislumbramos, né, uma carreira dentro do audiovisual, assim, eu acho bacana não desistir. Aqui em São Paulo, no Brasil, tem a Associação de Produtores de Audiovisuais Negros, que não deixou de fazer o festival online, o webinário, o Zósimo Bulbo, o Festival de Cinema Zósimo Bulbo, no Rio de Janeiro, que continua com as atividades, e assim como todo o país também, eu acompanhei o cenário de audiovisual negro, e com toda a dificuldade, ninguém desistiu. Isso é importante. Mas tá muito difícil, e acho que não vai melhorar tão cedo para nós, produtores negros, aqui. In the first moment that I was talking to you, we have a culture policy that was a discussion with all the society, but we have huge investments as a cultural policy for the black community, the black society, the black culture.
because of its importance in the history of Brazil, in the history of a Brazilian culture, in the history of Brazilian thinking and everything. So we have this investment. And at the same time, we have, as a necessity of the Black community to express themselves through the images, the moving images. Okay, but when the government changed, the cultural policies of our country changed as well. So we are facing a moment that our government says that racism doesn't exist here in Brazil. So we don't have more this cultural policy as important as it was some years ago. But at the same time, as I told you before, we have some organizations and we have some groups now and that try to help ourselves to keep producing, to keep our jobs, and to keep the projects that we have. So we try not to give up. That's it. Let's not give up. So let's organize ourselves so we can continue to do what we have been doing for the last years. In the UK, it's kind of interesting to see kind of what effect the American or Hollywood film industry has in England, and to see this sort of cultural exchange where we kind of share a lot with America in some respects. I'd be interested to note, Vanessa, how American films generally influence like Brazilian cinema and movies and filmmaking, or is there no influence? Ele está perguntando porque é comum, por exemplo, na Inglaterra, os filmes americanos influenciarem as produções. Ele está perguntando a sua opinião, como os filmes americanos dos Estados Unidos influenciam a produção brasileira. Olha, é mais falar sobre ficção. E aí eu já não sei muito não é a minha área mais profunda, mas eu percebo que aqui também, que entre os festivais de cinema negro, os debates, tem bastante referência política, até brasileira, de cinema mesmo. Né? Eu participei de algumas aulas do Heitor, e um curador de cinema aqui do Brasil, negro, e ele dá muita referência brasileira mesmo, do cinema negro, e que o próprio negro, o cineasta negro, está indo atrás. Então, eu acho isso bem interessante. Nas referências que eu vejo de cinema negro, com personagens negros assim, não é tão parecido com o que eu vejo de cinema negro americano, ou até ou parecido com o Spike Lee, que eu gosto bastante. Mas assim, não vejo parecido, não. Assim, acho que eu vejo uma personalidade até do brasileiro no cinema ficcional, assim, bastante forte. Às vezes tem até algumas críticas minhas particulares, mas é uma coisa minha, não que a produção seja com a produção assim, em geral, porque eu acho que a produção de cinema ficcional brasileiro tem bastante referência brasileira e eu gosto bastante do que eu vejo por aqui, assim, até de buscar em outros lugares que não é americano. E essa eu fico fico bastante orgulhosa da produção de cinema brasileiro, negra.
I will talk about especially about black cinema. Okay, here in Brazil. Uh, in the first moment, we have some references, some influences, like Spike Lee, for example. But as I was saying to you, the movie production in Brazil, the black movie production in Brazil, is not just about the industry. Okay, it's about culture, about history of Brazil, and how we relate the racism, the history, culture, and also the industry of movie production. Okay, as a way to express it. So, because of that, we have a lot of professors and movie makers that give master classes, workshops that we investigate, we search for, and we research about Brazilians movie makers. So we see a lot, and and also because of that, I would say that the the fictional black Brazilian movies, they have some personality of its own, especially because of that. Of course, we have a reference and influence of not just the American black cinema, but also the African in general. I mean, black cinema. But because of this particularity of the history of Brazil, our cinema try to have its own voice. That's what I'm trying to say. Even though we have a lot of reference, um, I believe I can see it that we are constructing this personality of our history of our culture. Thank you for that. I want to go back to the start where you kind of referenced the tragedy of your family and that sort of inspiring you to sort of document this. How was that process like of creating that documentary, both from a technical perspective in terms of getting archive footage, but for yourself personally to sort of grieve and sort of process what had happened? Voltando à questão que você comentou no começo, da sua tragédia familiar que te levou a fazer o filme, ele queria saber como é que foi o processo. Não só a parte técnica da produção, mas essa parte de você produzir um filme estando de luto. A parte técnica, assim, eu tive bastante apoio da produtora que me auxiliou na minha cidade, que é a produtora Filmes do Leste, que também me deu um apoio assim especial e particular, o roteirista e meu amigo Arthur, que participou desse processo de pós-produção, e nesse processo de pós-produção foi muito sensível para mim. Quer falar por parte? Daí eu continuo. I will split the conversation, okay? In the technical aspects, in the production aspects, it was very, let's say, it was okay. It was very well done, because I have the partnership with Filmes do Leste, that they held all these production aspects. But for me, especially, the moment that it was starting to really get difficult, sensitive, was in the post-production, in the editing part. And during this period, I have the support of a friend and the screenwriter, Arthur, that was with me. And it was in this moment that it was the hardest moment for me.
E aí teve um processo psicológico, né, durante esse que você tem que ter, assim, ter uma certa técnica, mas também tem que ter uma parte aí que você tem que administrar o seu emocional. E aí foi um pouco complicado e tive tive que estender algum prazo e tive que lidar com alguma parte técnica que sempre ficou pendente, alguma coisa, mas, enfim, finalmente entregar também fazia parte do processo. Então, não terminar o filme seria, assim, acho que tão doloroso quanto não ter feito também. Então, e também continua sendo um processo, porque a partir de então eu tive necessidade de fazer outros registros. Well, and when we started adding to the film, of course, I have to deal with the fact that I have to have this film to get this film done. Okay, so have all the technical aspects, the how to edit it, what to put in the beginning, what's going to be there, which interview, all the things that in a typical documentary would be very simple. But at the same time, it was very hard because I was dealing with someone that I've just lost. Mm-hmm. It was not some years after that. It was very close to the tragedy. But at the same time, trying hard and to mix creating a narrative at the same time as dealing with my grief, it's some kind of help me even to shape my understand of what I want to be as a movie director, as a documentary filmmaker. And from that, it opened me the eyes, the movie maker eyes to other ways of producing imaging and searching for other images as well. And finally, Vanessa, what is next for you creatively? Qual é o seu projeto futuro agora? Há algum tempo também, logo após quando a minha mãe morreu, eu tive necessidade de tirar algumas dúvidas sobre as nossas vivências dentro da nossa casa e religião. E nesse sentido, eu percebi que muitas coisas eu deixei de perguntar para elas. Então eu vi uma necessidade, quando eu fui buscar essas respostas, eu senti uma necessidade de registrar, que são as minhas perguntas com relação às curas e banhos e ervas, plantas medicinais. E quando eu fui buscar essas respostas, eu percebi a relação das mulheres com as plantas, com a cura do corpo e do espírito. E isso me moveu, me tocou bastante, porque eu tive contato com pessoas, com mulheres parecidas com a minha mãe e com a minha avó. Então, isso eu senti essa necessidade de registrar. Como o Brasil é um país muito grande, muito plural, muito diverso, tem diversos aspectos locais, geográficos, religiosos que essas mulheres vivem e praticam suas atividades com as ervas. Então, a partir daí, eu comecei uma pesquisa na Bahia e estou pesquisando desde então, há mais ou menos 5 anos, desde que eu terminei o último trabalho, para poder fazer um documentário sobre as herveiras do Brasil.
Então, a relação das mulheres com as ervas em diversos aspectos e em diversos locais do Brasil. E assim, às vezes eu penso em outros lugares do mundo, de frequentar e de participar e de saber como é a relação das mulheres com as ervas no mundo. Então, acho que esse registro é importante. E é isso que eu estou pesquisando e trabalhando para fazer. Okay. Well, not just being a daughter, a granddaughter, a mother, and a movie maker, I was also part of a Black religion here in Brazil, that is Candomblé. My mother was a priest at Candomblé. My grandmother was a priest. Sorry, can you repeat the name of the religion? Candomblé. É religião afro-brasileira. It's Afro-Brazilian religion. And there's also this aspect. So after all that, after first move, after all the tragedy, after all the things, I try to research for answers in this religious aspect. Okay, and this research took me to get more close with other women, and that they sell and they produce healing process through plants. Okay, and I start talking with all these women here in São Paulo, in Bahia, in all other states in Brazil, because we have a lot of different cultures and different religions here in Brazil. So I started researching this, and it became my new project. So I'm now in this researching process to get to know these women, and I want to talk about my next movie about women that use plants, their bodies, their energy to heal other people. This healing process as women, as healers in a community, in a society. So this is my new project. It sounds like a really exciting project, and I'm looking forward to that. Lastly, just would you are you able to give us the name of the documentary so we can find it, look it up, and see it? Ele perguntou o nome do documentário. Herveiras do Brasil. The old one or the new one? The old one. The old one is Dona Vilma. Ah, tá. Miss Vilma is the name of the old one. And the new one is the Women Healers in Brazil. Wonderful, wonderful. Well, Vanessa, thank you very much for your time today, and it's been a pleasure. And Eu que agradeço. and yeah, we look forward to hearing more from you.